Hello and welcome. You're watching HCN News Bulletin with me, Steffi Rego. Let's have a look at the headlines first. Chief Minister Pramod Sawant welcomed the budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Reacting to the budget, Sawant said that the Modi government has delivered a perfect budget. Deputy Chief Minister Vijay Sardesai says, although we have a soft corner for Michael Lobo, we will not make Palyakar to step down. In order to save the Goan identity, Revolutionary Goans demand to introduce Goa Person of Goan Origin Bill 2019 in the upcoming assembly. Let's have a look at the news in detail now. Chief Minister Pramod Sawant said that there is not enough awareness about the cooperative sectors, as he announced that the centre is ready to fund Rs 650 crores annually. He said that the cooperative sector in Goa is set to get a boost with the National Cooperative Development Corporation showing willingness to spend Rs 650 crores in it. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन खरें म्हणजे ही सेंट्रलाची अपेक्स कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटातली सोसायटी आयज पर्यंत हांच्या खातीर गोंयांतल्यान असो एकदांय मुवमेंट जालो ना की हांचो वर्कशॉप जावचो आनी ताचो मॅक्झिमम बेनिफिट्स जो आसा हो कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक जावचो. हांव स्वता कोऑपरेटिव्हान आसल्या कारणान ह्यो गजाली म्हज्या लक्षांत आयल्यो फाटलेच फावटी आनी हांवें इनिशिएटीव घेवन तेच्यानी मिटींग केली. हांवें तेज्या उपरांत फायंड आवट केलें की बाबा खरेंच नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो फंड्स कोणी हाडला काय गोंयांत. आतां पर्यंत फक्त गोवा बागायतदार सोसायटी सोडली जाल्यार कोणीच तांकां एप्रोचूय करूंक ना आनी कोणी तांचो फंडूय हाडूंक ना. ह्या सकाळीं 650 कोटीचे प्रपोजल गोंयांतल्या खंयच्याय कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान वेगवेगळ्या सॅक्टरांतली धाडून दिली. आतां आमी वेगवेगळ्या सॅक्टरांतली म्हणटा आसतना कसले सॅक्टर तर एखादी सोसायटी ही मॅन्युफॅक्चरिंगाक वचूंक शकता. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की तूं कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर काजू कारखानो चलय, कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर मिल्क आमी डेरी कोऑपरेटिव्ह सारकी हांव सोसायटी म्हणना, तुम्ही प्रोसेसिंग युनिट घाल. ओके, तूं कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर हॉस्पिटल्स चलय, तूं कोऑपरेटिव्ह तत्वाचेर कितेंय जरी चलयलें दे आर रेडी टू फायनान्स यू, दे आर रेडी टू सबसिडायज इट. तितून एक स्टेट कंपोनंट आसता म्हणजे प्रत्येक तो डिपेंड्स अपॉन तो स्टेट कंपोनंट आसता. तो स्टेट कंपोनंट घेतल्या उपरांत ते चलोवंक शकता. Even though there wasn't anything Goa specific, Chief Minister Pramod Sawant welcomed the budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Reacting to the budget, Sawant said that the Modi government has delivered a perfect budget. He said that this budget is looking towards New India and will fulfill the aspirations of all and the poorest of the poor. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन खरें म्हणजे ही सेंट्रलाची अपेक्स कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटातली सोसायटी आयज पर्यंत हांच्या खातीर गोंयांतल्यान असो एकदांय मुवमेंट जालो ना की हांचो वर्कशॉप जावचो आनी ताचो मॅक्झिमम बेनिफिट्स जो आसा हो कोऑपरेटिव्ह सोसायटींक जावचो. पळोवंक वचत जाल्यार हें बजेट जें आसा हें नवभारत निर्माणाच्या दृश्टीन आसा. न्यू इंडिया फॉर्मेशन जेका आमी म्हणटा, माननीय मोदीजींचें स्वप्न जें आमी सांगत आयिल्लें आसा की नवभारत निर्माण करण्याच्या दृश्टीन तुम्ही जर ह्या बजेटाचें जर पळयत जाल्यार हें बजेट हें अत्यंत आमी म्हणटा की गरीब मनशा खातीर, बारीक मनशा खातीर आनी अंत्योदय तत्व समाजांतल्या लास्ट मनशा खातीर कॉन्सन्ट्रेट करून केल्लो बजेट आसा. ह्या बजेटाचेर एक जर पळयत जाका 2 कोटी किंवा 5 कोटीच्या वयर जाचो इन्कम आसा ताका एडिशनल इन्कम टॅक्स म्हणजे श्रीमंतांनी टॅक्स पे करचो हें ऑलरेडी ह्या बजेटान म्हटलेलें आसा. आमी 5 लाख पर्यंत इन्कम टॅक्स कांयच आसचो ना. हितून रिकन्फर्म जें आसा ह्या बजेटान हें रिकन्फर्म केल्लें आसा. आमी म्हणटाले की भायल्या देशांतल्यान येवन हांगासर येवन शिकताले, बट मागीर पॅटर्न बदल्लो. हांगासल्यान लोक भायर देशांत वचपाक लागले. बट इंडिया वील बी द स्टडी सेंटर जातलें. भायल्या देशांतल्या लोक हे कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात हांगासर शिकपाक येतले. स्फूर्ती ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आमी म्हणटा आर्टिजन जे गांवांनी आर्टिजन तयार जावपाक जाय आसले, वेगवेगळ्या माध्यमाचे आर्टिजन, मागीर कोण विणकामान आसतलो, कोण क्वायरान आसतलो, कोण पोल्ट्रीन आसतलो, ह्या पद्दतीचे आर्टिजनाचेर फोकस करून ह्या पद्दती इकॉनॉमी जी जनरेट करप हाजेर फोकस केल्लो आसा.
Reacting on the allegations made by Deputy Speaker Michael Lobo on being silent of LED fishing in Goa, Deputy Chief Minister Vijay Sardesai said that whatever it may be, we have a soft corner for Michael Lobo, and that does not mean that Vinod Palekar has to step down. He firmly said that we are all united and that this mere allegation will not affect them in any way. मायकल लोबो पळय, मायकल लोबो आमकां मातसो सॉफ्ट कॉर्नर आहा, म्हाकाय आहा आनी आमचे दोगूय जाणांकूय आहा. मायकल लोबो इज अवर नॅचरल एलाय, कळ्ळें. बट इट टू दॅट वी विश हिम वेल. I will always think good of him. You would also like to see him as your colleague in cabinet? I would like to see him in many places. I would like to not think anything bad of him. I am a person who think good of him. But that doesn't mean Palekar has to step down. But categorically you are not saying that none of my ministers will be removed. Categorical, kasha. You have to take it one step at a time. This is the first step. We all have created की फाल्यां जाता बरो जाता तशें न्ही, तितलें कांय ना. एटलिस्ट पालेकाराचे बाबतींत दुसरें कितें आहा तें म्हाका खबर ना. जयेशाच्या बाबतींत ना आमचे रे, आमचे पार्टीचे भितर इशू ना. दुसऱ्यांचें कितें आहा जाल्यार हांव नको, तें तुमी पळया. डोंट रूल आउट की दुसऱ्याचें नांव. Goa Chief Minister Pramod Sawant said that on Friday he had warned the Vedanta resources against retrenching the employees in the face of crisis of the mining industry in the state. Chief Minister Pramod Sawant said that such steps by the Vedanta will affect their mining leases, as unless the company re-employs all the workers who have been retrenched, then only the government will cooperate with them. वेदांताचे लेबर माझ्याकडे येऊन मिळाले. हांव ऑलरेडी वेदांताक सांगत आसा ही स्टेप्स तुम्ही घेऊ नका, काही कंपन्यांनी घेतल्या. बट हांव एक परत सांगता आनी परत रिपीट करता, फाल्यां सकाळी मायनींग लिजीस जर दिवपाची जाली आतां हांव सांगूं शकना तांकां मेळटली दितले, हेजेर कांयच उलयना, कारण द मॅटर वीच इज सब जुडियस. बट फाल्यां सकाळी जर गव्हर्मेंटा कडेन आयले आसत जाल्यार 100% लोकांक रिट्रेंच केल्या पळय न्ही, हे तेंच्यांनी तांकां परत घेवचें पडटलें. तांकां घेतले जाल्यारूच तांकां सरकारा कडल्यान सहकार्य मेळटलें, अदरवायज ना. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा, कारण गोंयकारांक परत तेंची नोकरी मेळप, जरी हेंच्यांनी काडले सुद्दां आसत जाल्यार तांकां परत सगळें म्हणटा वर्सभर जरी बेकार उरलो आसत तर तांकां पे करून तांकां परत घेवचें पडटलें आनी ताच्या उपरांतूच तांकां सहकार्य केलें वयतलें. रिट्रेंच करतले जाल्यार लेबर कमिशनराचे एक्चुअली रिट्रेंच या सो दिस कंडिशन यू विल द लेबर कमिशनर पुट दिस कंडिशन. तुज्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता, इट इज फॉर द तांकां लेबर कमिशनर स्टेट लागना, तांकां सेंट्रल लेबर कमिशनर लागता. आनी जे सेंट्रल लेबर कमिशनर दे आर रनिंग, म्हणजे वास्को एक तेंचे बारीकशें ऑफिस आहा, ते रनिंग द केसीस दे आर, म्हणूनच तो तांचो हें उरता. त्या खातीर ते रिट्रेंच. जर ते स्टेटी कडेन आसले जाल्यार आमचो स्टेट लेबर कमिशनर तांकां केन्नाच अलाव करचो नाशिल्लो. दे आर अंडर द सेंट्रल लॉ दे आर डुईंग इट. ह्या बजेटाचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश स्वागत करता. हे जे बजेट आसा, हे बजेट इज फॉर न्यू इंडिया. तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की ज्या पद्धतीचे हायलायट सगळ्यांक मेळ्ळा आसतलें आनी बजेट स्पीच सगळ्यांनी आयकले आसतली. तातूंतल्यान सगळ्या लक्षांत आयलां आसतलें की बजेट जे आसा, दीस बजेट इज फॉर न्यू इंडिया. 2014 जो सरकार जालो नरेंद्र मोदीचो, तेन्नाच्यान एक जे मिशन घेवन हो सरकार काम करता, ते मिशन दोळ्या मुखार दवरून प्रत्येक बजेट प्रेझेंटेशन आसत, प्रत्येक एक्टिविटी आसत, प्रत्येक प्रोग्राम आसत, हो ह्या देशाक मुखार व्हरपा खातीरचो एक उद्देश दवरून हो सरकार काम करता. जशें बजेट इज फॉर न्यू इंडिया, त्याच बरोबर हे बजेट जे आसा, हे बजेट गांव, गरीब आनी किसान हेंचे खातीरचें बजेट आसा. हे बजेट जे आसा, हे ग्रीन बजेट आसा. हे बजेट जे आसा ते एफोर्डेबल हावजिंगा खातीर आसा. हे बजेट जे आसा ते MSME खातीर आसा. हे बजेट जे आसा ते एग्रीकल्चरा भितर ट्रान्सफॉर्मेशन हाडपा खातीर आसा. हे बजेट जे आसा ते एंटरप्रिन्युअरशीप वाडोवपा खातीरचें आसा. आनीक म्हणून सगळ्या सेक्टरांक खरें म्हणजे लक्षांत घेवन हे बजेट जे आसा, बजेटाचें प्रेझेंटेशन निर्मला सीतारामनान केल्लें आसा. Former Minister Ramesh Tawadkar offered to resign from politics if anyone establishes his involvement in the polyhouse scam that has been troubling the Concon farmers for the last 2 years. He also claimed that he is being targeted for being of the ST community. राजकारणा भितर एक हांवें म्हाका स्वताक एक नैतिकता सांबाळून राजकारण करप
हो म्हज्या जिवनाचो एक सिद्धांत आणि हांवें एक तें तत्व शेवटपर्यंत पावपाचो दृश्टीकोनान प्रयत्न केलो की अनेक जण म्हाका की करप्शनाच्या हातूंत हांव आसा अशें आरोप करून म्हाका त्या वेळाचेर टिकेट डिनाय केली. तशेंच म्हजो सर्वे रिपोर्ट सारको ना म्हणून त्या वेळाचेर म्हजी टिकेट कापपाचो एक षडयंत्र त्या वेळाचेर केलें. जर तांच्या भितर कोण जर एखादो आदुकार आसत जर जायत एडवोकेट आसत जर जायत न्ही ताणें आपली अक्कल ताणें आपली एडवोकेसी जी आसा न्ही पूर्णपणान लावची आनी रमेश तवडकर ह्या विशया भितर खंय तरी गुंतलो आसा अशें सिद्ध केलें जर जायत जाल्यार हांवें ह्या राजकारणांतल्यान संन्यास घेवपाचें हांव उतर ह्या वेळाचेर दिता. आनी ताच्या पलीकडे काणकोणचें आराध्य दैवत जें आसा तें मल्लिकार्जुन देवस्थान आनी सगळे लोक आमी मानतात. म्हाका जर ह्या अशा तरेचे जी नितिमत्ता मलीन करणाऱ्या लोकांनी जर मल्लिकार्जुन देवाक येवन सांगलें त्या शेतकऱ्यांक घेवन येवन सांगलें जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की रामेद हांव जावपाक तयार आसा, तुमी जावपाचो प्रयत्न करात आनी त्यामुळे त्या विशयाचो खंय तरी एक सोक्षमोक्ष जनते भितर विश्वास एक निर्माण जावपाक शकता. हांव तांकां चॅलेंज करता की रमेश तवडकराक ह्या लोकांनी येवन जर समज खंय प्रूव्ह केलें की अमक्याच प्रोजेक्टाक अमक्याच धंद्याक अमक्याच सबसिडी रिलीज करपाक जर समज ताणें पयशे घेतले हें प्रूव्ह केलें तर जाल्यार जाय हांव हो उपासो गांवकार ह्या लोकांनी जो पनिशमेंट सांगता तो पनिशमेंट घेवपाक तयार आसा. कारण हांव रमेश तवडकराक पयले पासून वळखता की ताणें खंयच्या मार्गांतल्यान कशें आपूण वयर सरलो, गरिबी म्हणटी कितें ताणें पळयली आनी गरिबांक कसो आदार करप हें ताणें शिकलां. आनी जो मनीस गरिबींतल्यान वयर सरला हो करप्ट म्हणटा पळय न्ही किंवा कोणाकच हेल्प करपाचें सोडून ताका पुशअप करून त्रासान उडोवपाचो प्रयत्न करता म्हणटा तर जाय जाल्यार तें एकदम खोटें आसा. Revolutionary Goans believe that the Goan identity and culture is dying a slow death due to increasing migrant influx in Goa. In order to save Goa from the migrants, they have taken a step to introduce a bill, the Goa Person of Goan Origin Bill 2019, in the Goa Assembly. The Revolutionary Goans believe that the POGO bill will ensure protection of the Goan identity and the upliftment of these Goenkars. जाणा आसतले जेन्ना तुमी आयज गोंयान न्यूज पेपर ओपन करता तेन्ना तुमकां चडशे फावटी एक नोटीस दिसता. ते नोटिसेन आसता चेंज ऑफ नेम म्हणून. आनी जेन्ना आमी पळयता ते चेंज ऑफ नेम ते खुबशे टायम अशें आसता की भायल्यान जे लोक गोंयान येयल्ले आसा मायग्रंट्स जे सेटल जाला गोंयान ते आयज आपलें नांव चेंज करून आमची गोवन जी सरनेम आसा ती घेता. मोस्ट कॉमन नायक, फर्नांडीस ही सामकी कॉमन सरनेम ते मेजॉरिटी ऑफ द टायम्स घेता. आतां हे ते कित्याक घेता हेची भरपूर रिजन्स आसा. पयलें म्हटल्यार ते गोंयान येवन आमची जी कास्ट सर्टिफिकेट आसा OBC जावं SC ST कितें कास्ट सर्टिफिकेट आसा पळय ती अवेल करपाक ते पयलें म्हटल्यार नांव चेंज करता. तितून ते मागीर OBC हे सर्टिफिकेट घेता आनी गोंयकारांक जे बेनिफिट्स मेळपाक जाय आसले ते बेनिफिट्स आपूण घेता. सेकंड थिंग म्हटल्यार गोंयचे जे प्रॉपर्टीज आसा आयज कितलेशे गोंयकार भायर गेला ते ऑलरेडी जेंची घरां बंद आसा हांगा ते प्रॉपर्टीज ग्रॅब करपाक आयज अशे कितलेशे केसी जाल्ले आसा ते ग्रॅब करपाक नांवां चेंज करतात. म्हणटा हांव जाल्यार तेंच्यांनी कंपल्सरी गोंयकारांक लागून हो जो अमेंडमेंट आमी तांकां दितले सबमीट करतले CMA कडेन स्पेशली जाल्यार तो CMAन हो अमेंडमेंट ह्या सेशनाक मॉन्सून सेशनाक कसोय करून पास करून घेवपाक जाय. Let's take a short break now. We'll be back soon. Please stay tuned. "75 years of trust. Over 6,000 plus unique designs. Stores in Panjim and now in Margao. TNS Jewelers, ahead of trends.
Welcome back. Panchayat Minister Marvin Godino said that Goa Miles app-based taxi service was here to stay. Godino said that the world has gone digital and even the smallest of things are being purchased online and on commercial apps. Godino said that Goa Miles will stay and the question of how to involve all the stakeholders and improve participation was to be resolved and the government would take steps on that. To realize Goa Miles has come to stay, it will stay. Now how to improve that, how to have more participatory involvement of all stakeholders, that is an issue which I am looking at. We moving backwards. Today everything is on the net. Prime Minister himself is advocating for digital India, and it is like shopkeepers saying no, you can't buy anything on the net through any of the apps because we will lose business. It is something like that. So taxi is a service being offered. It is a service being offered to the public, and if they order that service on the app, there is nothing wrong. They have to come and accept this particular thing, and they will realize. I think they are also somehow not understanding the thing. Our taxi people are very good people. They have to understand that it is in their own interest. Whatever difficulties they have, whatever problems they encounter, we are ready to solve it sitting across the table. And that is what the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant has conveyed to them. Panchayat Minister Marvin Godino on Saturday said that Mini India Park project was a great non-polluting project that could benefit the villagers of Kavalusam and also solve the issue of unemployment. Godino also advised the MLAs not to take activism to stop such great projects and misguide the villagers. I am in the know of things as far as Mini India project is concerned. Initially, the objection was for having any construction done there, especially for a 5-star hotel. In fact, the original plan was to have a 7-star hotel. Not that I am opposed to it. It would have been beneficial for the people of that area. It would have uplifted not only Kelosi and Kortalim, but entire Murmungaon unemployment problem. But they have set at rest this particular issue. They said we are not going to carry any construction. We don't want any 5-star. Now they are getting some flotillas, different models of what is specific to all the states. Iconic monuments are being showcased on a floating platform. So that necessarily does not trouble anyone. Captain of Ports has given permission, and that is all they need. But some people are misguiding, as it happens in Goa, too much of activism. And when we elected representatives ourselves try to do activism, it is going to prove negative for the state of Goa. On the one side, we lament that Goans are going outside Goa, they are going abroad because there are no jobs. And when there is a beautiful project coming up, which we, without polluting the environment, which will not impact the area around, and then we want to put a halt to that, then how will the unemployment problem be solved? How will the exodus to other places stop? The residents of New Wade are living in a scare after plastic coats found inside the shell of eggs. The eggs were purchased from a rickshaw driver who sells eggs at wholesale rates. Asha More, a resident of New Wade, whose son had purchased these eggs coated with plastic, have demanded to initiate immediate action against such kinds of wholesalers and traders in order to stop playing with the lives of the people. टीव्हीचेर आयलेले की अशें एक बायलेन दाखयले कॅथलीक बायलेन अशें आमी ती पळयलेले आमकां दिसलें ना म्हणून जेन्ना जर आमी ती तांती हाडून उकडली तितून पळयत जाल्यार आमी खाताना आमकां प्लॅस्टीक मेळ्ळी जाल्यार गव्हर्मेंट ना म्हणटा जाल्यार गव्हर्मेंटान येवन आतां पळोवपाची ती तांती आमी तशीच दवरलेली आसा ती येवन पळोवपाची तेजेर एक्शन घेवपाची. आयचे आमी यंग जनरेशन आमकां थोडे भुरगे अशे आसता जिमान बी वयता तांकां तांतयां बितयां लागता. सो तांतयां आमी आतां होलसेल रेट म्हण मेळटा म्हणून कमी रेटीन मेळटा म्हणून आमी तांतयां हाडपाक गेले जाल्यार आमकां तांतयां मेळटा ती घरा हाडून उकडून पयलें सगळें अशें प्लॅस्टीक कशें येता आनी फूल अशें हें जाता. हांगा उकडून दवरलेली आसा तांतयां. सो ती सगळी अशी प्लॅस्टीक कशें जाता आनी दाट अशें रब्बर कशें सुट्टा. सो आतांचें यंग जनरेशन जर अशेंच प्लॅस्टीक बीन खावपाक लागले जाल्यार फुडें आनी तेंचें कांय उरचें ना. सो अशें जाता तेजेर जितक्या बेगीन जाता तशी तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची. देवळा कडेन रिक्षा आयिल्ली आमी ताका विचारलें आमकां तांतयां दिता होलसेलान तो म्हणपाक लागलो हय. आमी 200 रुपयाची चेडन तांतयां हाडली घरा कडेन आनी आमी ती उकडली. उकडून जर पळयता जाल्यार जेवणा बरोबर तांकां दिली. उकडून जर पळयता जाल्यार तितून सगळें प्लॅस्टीक कशें लागपाक लागलें आमकां रब्बर कशें खाताना. मागीर आमी रात्री कोणाक कळोवंक ना. मागीर सकाळीं उठले आनी आमी प्रेसाक कळयलें अशें अशें आसा म्हणून.
जाल्यार तेंच्यांनी येवन पळयले, तेंच्यांनी येवन पळोवन ते सगळे उगडून बिगडून पळयले. 200 रुपयाचे तांतयान सगळे कितली उकडला, कितले प्लॅस्टीक येवपाक लागले. जर तर आमी अशेंच जर ही तांतयां जर खायत रावली, कितें खायत रावले जाल्यार हे फुडें भुरग्यांक त्रास न्हू आमचे. कितें जावपाक शकता, कॅन्सर जावं कितें जावपाक शकता. हे गव्हर्मेंटान कितें करपाचें, हेजेर एक्शन घेवपाचें. Para Panchayat distributed free tree saplings at Para Panchayat for the locals in order to make Para clean and green. Chief guest Sohan Uskekar, officer of Zonal Office Agriculture, gave away the plants to the people. He also gave information to the people gathered on how to plant and nurture them in order to save the environment. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक कृषी कार्ड म्हणून लॉन्च केलेले आसा. 2015 पासून ते चालू आसा. तर कृषी कार्डाचो सगळ्यात पयली फायदो म्हटल्यार डॉक्युमेंटेशन जे फार्मराक पयलीं लागताले. पयलीं एक कसली स्कीम घेता जाल्यार ताका खूब डॉक्युमेंटेशन लागताले. ते आतां सामकें कमी जाल्लें आसा. आतां फक्त तुमी कृषी कार्डाची कॉपी हाडून लायल्यार तुमकां कसलीय स्कीम घेवं येता. दुसरो जो उपयोग कृषी कार्डाचो आसा म्हटल्यार तुमकां हेजेर लोन घेवं येता बँकी कडल्यान. एक KCC म्हणून लोन आसता आनी तेजेर जो इंट्रस्ट रेट आसता तो जवळ जवळ तुमकां 4% मेळटा. 4% तुमी एग्रीकल्चरल लोन घेवं शकता. तुमी कितें करपाचें, आमी तुमकां जो कृषी कार्डाचो एब्स्ट्रॅक्ट दिता तो एब्स्ट्रॅक्ट घेवन खंयच्याय तुमच्या लागच्या नॅशनलायज बँक जावं प्रायवेट बँके सुद्दां थोड्यो दिता. तितून घेवन वचून तुमकां 1 लाख सुद्दां लोन विदावट एनी कोलेटरल मेळूंक शकता 4% व्याजाचेर एग्रीकल्चर पर्पजाक. Distributing coconut, mango, custard apple and आमची drumstick saplings here over here. I welcome in our midst Sir Sohan Uskekar. He is the Assistant Agriculture Officer. आयज सगळ्यात पयली आमची गरज जी आसा की ही वखदां ना लागलेली आमकां जेवण मेळपाक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय, आमी स्वता शेती करपाक जाय. तर ही सबसिडी गव्हर्मेंट दिता ते सगळें बरें आसा. पूण आयज काळाचो जो नीड म्हणटा ती म्हणल्यार आमी स्वता उत्पन्न करून स्वता खाल्लें जाल्यारच आमी आमचें आरोग्य बरें उरतलें. तुमी पयलां आसतलें वेगवेगळी तरेची दुयेंतां आयज जाता. कोणाक हार्ट अटॅक येता, कोणाक कॅन्सर जाता. पंजाब सारकेल्ल्या स्टेटीन तुमकां घडये खबर नासतलें थोड्यांक की पंजाबान खंय सगळ्यांत चड कॅन्सर पेशंट आसता. तर कॅन्सर पेशंट कशें जाता, पंजाबाक कित्याक तितले चड, तर पंजाबाक खंय सगळ्यांत चड पेस्टिसायड वापरलो जाता. क्लोरोपायरिफॉस म्हणा जर जावं ग्लायफोसेट म्हणून एक वखद मेळटा नडणी मारपा खातीर. तें वखद थंय अनियंत्रितपणे वापरलें गेलें. Getting school children involved in farming and home gardening projects can help them connect with nature, while exposing them will make them to know the importance of organic farming. St. Thomas Girls High School Aldona celebrated Vanam Utsav by holding a talk to the students by a resource person, Priyanka Parab from the Botanical Society of Goa. The students were later distributed with plant saplings. In St. Thomas Girls High School, today we are celebrating Vanam Utsav, and on this occasion we had a special assembly and a mime on deforestation and the consequences on the environment. We also had a talk by a resource person from the Botanical Society of Goa. She demonstrated kitchen gardening and grafting and showed the students how to do it. This is very important to inculcate good values in our students. The young minds are the future of India, and it is very important to save our environment with what is happening today. What I mean is global warming. How many students? For the kitchen gardening course demonstration, it was 2 classes, about 60 students who attended it, and they are going to practice it in their guiding course, do practicals on kitchen gardening where they will be graded and marked for it. Okay, you said that you will be distributing plants also. Can you give Yes, some we've got plants from the forest department, saplings. We'll be distributing it to our students who can plant them in their private plots, medicinal plants and fruit bearing, and this will help students to be responsible for the plant that they grow, and a sense of environment consciousness in them, develop a sense of environment consciousness in them. She came and she told us about kitchen gardening. She told how must we do grafting, budding, then how to take care of the plants, how to plant them, how to do different ways to protect the plants and everything else. What about the garden? How we should take care and all that?
she said first you have to choose a plot which you can plant plants, then you have to plant the plants according to the climate. If it is in the rainy season, you have to plant cucumber, pumpkin, and ladyfinger, chilies. And you have to, suppose if you plant chilies, you have to do plant rotation so that you can get the proper nutrients for the other plants. She taught us different methods of grafting, budding, and she taught us the preventions of the damage to the plants because of the pests and all. Kitchen garden is a very better way rather than spending a lot of money on the ready-made vegetables. We can save our money, water, all the things and make our own kitchen garden. The 6th edition of Goinsa Awaz All Goa Konkani Singing Competition presented by Herald Group held its first audition in Kepe on 23rd June and Margao on 6th July. As the auditions are underway, the third audition will be held in Ponda on 7th July from 2:30 p.m. onwards. Sobaj dusza pomniaci, subitaja budaci, smuži savor. Nodo dusza doljaci, pisli moća kazaci, moga co duvor. Dur bolla doljani, mukri dojla kazani, smuži savor. Duše vili ravo neso, uksur ponu, sushi neso. Bay moşe, haoy tu so, bangoron paloy moga so. Bangli dista menaci, kodor tu shatoriaci, misli so pawo. Sobay tu shatoriaci, subitaya bulaci, smoji sawo. Sukuri mutka somiani, bagi bola fulani, futu mogace. Sheguna citurani, auria casa todoni, moke surgice. Sorgar maka pawoitai, kopandorun ke woitai, mali casace. Caris tucas pedula, moga noke pedula, sufurarace. Dicevile ramo ne so, il surbolo soshi ne so, tu vai moche, hawe tu so. Cantar corun dismoje sarda. Chitun moga no shiba rota. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.